There are some key points. Many more key points to explain. So different persons can have different development goals, and what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. Understood the first point? Again, I'm repeating. See, different persons can have different development goals, and what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. So different persons have different goals. ఇప్పుడు ఒకరికి రైట్ అనిపించింది, ఇంకొకరికి రాంగ్ అనిపించవచ్చు. See, different persons can have different development. So different persons, different development goals. See, different persons ఉన్నప్పుడు they'll have different development goals, and what may be development for one, ఒకరికి డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇంకొకరికి అది కరెక్ట్ అవ్వకపోయి ఉండొచ్చు. మేబీ ఇప్పుడు 2 పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఒక పర్సన్ కి రైట్ అయ్యి ఉండొచ్చు, ఇంకో పర్సన్ కి రాంగ్ అనిపిస్తుంది. సో రాంగ్ ఉన్నవాడు నెగిటివ్ గా తీసుకుంటాడు, ఐ మీన్ రైట్ ఉన్నవాడు పాజిటివ్ గా తీసుకుంటాడు. ద వైస్ వర్సా, రాంగ్ అనుకున్నవానికి రైట్ జరగవచ్చు, రైట్ అనుకున్నవానికి రాంగ్ జరగవచ్చు. సో అన్ని డెవలప్మెంట్ పర్పస్ కింద కావు. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓన్లీ ఇండియా ఇస్ అ డెవలపింగ్ కంట్రీ. ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ఐఎన్జీ ఫార్మ్. దేర్ ఆర్ మెనీ లూప్ హోల్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. చాలా లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి మన కంట్రీలో, లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మెరుగుపడితేనే ఇండియా డెవలప్డ్ కంట్రీ అని వస్తుంది. సో సేమ్ అదే అనమాట. డిఫరెంట్ పర్సన్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్. వాట్ మే బి డెవలప్మెంట్ ఫర్ వన్ మే నాట్ బి డెవలప్మెంట్ ఫర్ ది అదర్, నాట్ బి డెవలప్మెంట్ ఫర్ ది అదర్. ఇట్ మే బి ఈవెన్ డిస్ట్రక్టివ్. డిస్ట్రక్టివ్ మీన్స్ వాట్? నష్టం కూడా జరుగుతుంది. సెకండ్, people desire our regular work, better ways and decent price for their crops or other products that they produce. People also seek things like equal treatment, freedom, security and respect from others. See, people, not everyone are in agriculture. Some are in secondary sector work. Primary sector telsa 3 sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. సో ప్రైమరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ ఇస్ అగ్రికల్చర్. సో అగ్రికల్చర్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే డిజైర్ ఆర్ రెగ్యులర్ వర్క్ వెళ్తారు వాళ్ళు. దే నీడ్ బెటర్ వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ సమ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ అడాప్టెడ్ టు మోడర్న్ అగ్రికల్చర్, సమ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ అడాప్టెడ్ టు మోడర్న్ అగ్రికల్చర్. దే స్టిల్ యూజ్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ వే. They want some better ways to cultivate the crops, decent price for their crops or other products that they produce. People also seek things like equal treatment. Equal treatment జరిగేటప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది. ఈక్వాలిటీ ఉన్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఫ్రీడమ్, సెక్యూరిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. రెస్పెక్ట్ ఎక్కడ నుండి ఉంది? ఐ మీన్ రెస్పెక్ట్ ఏ ఏరియాలో కావాలి ఫార్మర్స్ కి? ఇన్ విచ్ ఏరియా దే వాంట్ టు గెట్ రెస్పెక్టెడ్? ఏ ఏరియాలో వాళ్ళకి రెస్పెక్టెడ్? డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. డూ యూ నో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్? డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే ఒక పర్సన్ కష్టపడి పని చేస్తున్నాడు, వెదర్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఈజ్ అ లేబర్, డైలీ వేజ్ ఎర్నర్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, నార్మల్ పీపుల్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ డబ్బు సంపాదిస్తున్న వాడికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం, ఇప్పుడు ఈ కూలీ వాళ్ళు చేసుకుని తక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాం. సో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఏంటంటే ఈజ్ ఎర్నింగ్ వేరియస్ వేస్ టు లివ్ దేర్ లైవ్లీహుడ్. ఒక లైవ్లీహుడ్ బ్రతకడానికి ఏదో కష్టపడి పని చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు తక్కువ చదువుకున్నాడు, తక్కువ ఉద్యోగం ఉందని చెప్పి తక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వద్దు. బట్ ఈజ్ హార్డ్ వర్కింగ్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీనో. సో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఆక్యుపేషన్ కి మనము రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. దాని డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, ఎనీథింగ్. కానీ మనము వాళ్ళ మనీ పరంగా మనం వాళ్ళని ట్రీట్ చేయొద్దు. దట్ ఈస్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. Third, the development goals that people have are not only about better income. No, it is not only for better income, but also about other important things in life. Only income ఒకటి డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు. All the facilities they need to have. Fourth, a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. Just now I said security is more important. This word is more useful for women. Safe and secure environment ఉంటే డెవలప్మెంట్ ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది. ఇండియా డెవలపింగ్ కంట్రీ అని అంటున్నాము. సో డెవలపింగ్ కంట్రీ ఎందుకు ఉంది అని అంటే ఒక ఫ్యాక్టర్ వెనుకబడిపోయింది. అదేంటి? హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అని ఉంటుంది. ఆ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ లో విమెన్ చాలా బాధ పెడతారంట, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. సో దిస్ పాయింట్ కమ్స్ ఫర్ విమెన్, విచ్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ విచ్ టేక్స్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. సో ఇది ఇక్కడ ఏం ఇంపార్టెంట్ అంటే safe and secure environment. For whom? For men or women? Women. Next, we compare countries based on the average income, which is total income of the country. So our average income is taken into consideration, which is the total income of the country divided by the total population. The total population is divided by the total income of the income. The average income is also called as per capita income. So what is the average income?
The average income is also called as the per capita income. How it is calculated? It is calculated by the total income of the country divided by the total population. Understood?